สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Kritika Kluat. Following his Vietnam trip, Prime Minister Anutin Chanvirakul says the government will continue supporting Thai businesses in securing the best trade opportunities abroad. Prime Minister Anutin made the remarks after a meeting with representatives of the Thai Chamber of Commerce and the Board of Trade of Thailand at Government House. The discussions focused on economic developments and opportunities to strengthen cooperation between the government and the private sector. The Prime Minister highlighted the positive outcomes of his recent official visit to Vietnam and participation in the ASEAN Future Forum, where he was joined by representatives from Thailand's business community and major investors. Following what he described as a successful trip, the government is considering a new approach to future overseas visits, allowing business organizations and industry groups to nominate representatives to join official government delegations. ส่งผลสำเร็จเป็นอย่างดีครับเราก็ได้ไปยืนยันว่าในสภาพภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันนั้นทั้งสองประเทศก็คือไทยและเวียดนามควรจะหันหน้ามาร่วมกันเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเป็นคู่แข่งกันนะครับและด้วยสภาพเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจที่มีอยู่ขนาดอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้าน GDP ต่างๆประเทศเวียดนามกับไทยในปัจจุบันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นักทั้งการที่จะผนึกกำลังกันเพื่อเสริมศักยภาพของทั้งสองประเทศ The government also expressed confidence in the private sector's role in driving economic growth and strengthening Thailand's position in international negotiations. Officials said the state stands ready to support efforts to secure favorable trade terms and expand access to overseas markets, while emphasizing that private sector investment remains essential to opening new business opportunities around the world. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supajee Suthampan says Thailand is at a critical economic turning point and that government, businesses and entrepreneurs must adapt to a rapidly changing global landscape. Speaking at the Earth Jump 2026 Sustainability Forum in Bangkok, Minister Supajee said geopolitical and economic shifts are making trade and economic policy making increasingly complex. She said Thailand must balance short-term growth with long-term economic restructuring, while ensuring the benefits of investment and exports are shared more broadly. Although Thailand continues to attract foreign investment, much of it is concentrated in technology, data centers and cloud services with limited impact on local jobs and supply chains. The government is therefore seeking ways to encourage investment that creates employment, increases the use of local content and supports technology transfer, helping spread benefits to SMEs and local communities. The minister also noted that Thailand remains heavily reliant on the U.S. and China for exports. She said the challenge is not just to boost export figures, but to ensure growth benefits smaller businesses and strengthens domestic supply chains so businesses of all sizes can grow together. Thailand's leading private sector economic committee says the country's economic outlook has improved, with growth projected at between 1.6% and 2% this year. The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking, or JSCCIB, says government stimulus measures, stronger exports, rising foreign direct investment, and improved energy security are supporting the economy. A key driver is the government's Thais Help Thais Plus program worth 170 billion baht, which is expected to boost domestic spending. Exports are also forecast to grow by 8 to 10%, led by the technology sector, where shipments have surged more than 48% on demand, linked to artificial intelligence and data centers.
The committee says foreign investment continues to rise, while Thailand has reduced its dependence on Middle Eastern oil to 27% and currently holds oil reserves sufficient for 109 days of consumption. However, the private sector warns that economic recovery remains uneven. Businesses are facing higher production costs, raw material shortages, and rising living expenses, while consumer purchasing power remains weak. เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทย plus นะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทนะครับซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10% จากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัวทั้งหมดนี้เราเห็นการทิศทางการส่งออกสินค้าทางไฮเทคที่สูงขึ้นโดยที่เราหวังว่าประเทศไทยจะสามารถใช้โอกาสจากเมกะเทรนด์ด้านการลงทุนในการเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเหล่านี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการย้ายฐานการผลิตในกระแสพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้าการลงทุนการผลิตของโลกให้กลับมาพิจารณาประเทศไทยThe committee also says energy prices remain a major risk to the global economy. It notes that disruptions to energy exports through the Strait of Hormuz show little sign of easing, while OECD countries are expected to increase crude oil imports later this year to replenish depleted reserves. According to the committee, that could make alternative oil supplies harder to secure and more expensive, keeping production and service costs elevated and adding pressure to economic growth. The Department of Intellectual Property is stepping up efforts to expand the market for Thai Geographical Indication or GI products in China, securing a major advance order for Sisake's famed volcanic durian. The deal was reached during a trade mission to Shanghai, led by Department Director General Oromon Saptavitam, where Thai producers met with leading Chinese fruit importers. A key outcome was the signing of a memorandum of understanding for the purchase of 500 tons of Sisake volcanic durian by Shanghai Huisan Fruit and Vegetable Market, one of Eastern China's largest fruit distribution hubs. The agreement is expected to help more Thai GI products reach Chinese consumers and strengthen long-term export opportunities. Executives from Shanghai Huisan Market are scheduled to visit Thailand in July to inspect production sites for Sisake volcanic durian and Pak Panang Thaptim Sayam Pomelo in Nakhon Si Thammarat, reflecting growing confidence among Chinese businesses in Thai GI products. The department also showcased GI products from 6 provinces, including aromatic coconuts from Ratchaburi, Nam Dok Mai mangoes from Cha Cheong Sao and Pisanulok, and Chantaburi durian. In other science news, a science museum in Pathum Thani is bringing nature to life through cutting-edge technology with the launch of a new 5D mixed reality experience designed to inspire young people to learn more about science and the environment. The Ramanai Museum, operated by the National Science Museum, has launched its new 5D mixed reality experience and Hidden Paradise learning activities, combining immersive technology with lessons on ecosystems and biodiversity. The highlight is a 5D theater in the museum's desert zone featuring animated films that explore environments ranging from tropical forests and deserts to the Arctic. Motion seats, vibration effects, water sprays and bubbles are used to create a fully immersive experience.
Visitors can also explore a mixed reality exhibition in the temperate forest zone using AR smart glasses, while the Hidden Paradise activity invites guests to discover the world of insects, ants, and butterflies through interactive outdoor learning experiences. ด้วยนโยบายของท่านรองนายกเองด้วยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ตั้งใจที่จะเอานวัตกรรมต่างๆเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาทำยังไงเพื่อให้สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีอินโนเวชันหรือว่ามีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจแล้วก็ให้มีทักษะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่หมอตัวดิฉันเองคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้อย่างน้อยพี่น้องประชาชนนักศึกษาได้เข้ามาดูแล้วก็เมื่อกี้มันก็จะมีพื้นที่ที่เราเป็นเขาเรียกว่า Hidden Paradise ค่ะ Hidden Paradise ก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศซึ่งเป็นที่น่าดีใจที่ทางท่านผอ.เนี่ยเอามารวมกันไว้หมดเลย The 5D theater is priced at 100 baht per person and screens 3 to 4 animated films, each lasting around 20 minutes. Museum administrators say the new attractions are designed especially for Generation Alpha visitors, helping spark interest in science, technology, and innovation through hands-on and immersive experiences. The exhibitions are now open daily except Mondays, starting at 9:30 a.m. at the Ramanai Museum in Pathum Thani. That wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ